Okay, so yung binigay ng bridge na lag ay 19. Yun. Tapos yung OG, 17. Yan. Yung propeller distance ay makukompute na natin yan dahil nakuha na natin yung propeller speed na 12.12 knots or nautical miles per hour. Distance run para makompute, yan yung formula natin. Distance is equal to speed times time propelling. Okay, so 12.12 nautical miles per hour times 2 hours yung ano natin, yung hours propelling. Yan. So, 24 nautical miles yung sagot natin. Okay, so yan yung lalagay natin dito. Okay, so makompute na natin yung speed. Formula ng speed. Speed is equal to distance over time. Yan. So, compute na natin yan. Yung speed ng lag, OG, tsaka dito, na-compute na natin to. Yung speed niya is 12.12 knots. Yung OG dito natin, tapos yung lag dito. Yan. OG. Lag. So, OG 17 divide sa 2 hours, 8.5. Lag, 19 divided by 2 hours. So, yung speed natin dyan sa lag, 9.5 knots. Okay?